A very good morning, good afternoon, and good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is People, Power, and Politics brought to you by Emmanuel Gona. And today, as you can see, this is a new look. Vito Africa is really growing, and we really wish to take this opportunity on behalf of the crew to thank you, our dear viewer, for making it grow and look nice. Of course, from what I can see, I think it's a new look, a very lovely look. But you can always share with us in the comment section. Remember, we are live on YouTube at Vito Africa. You can always follow us on our social media platforms, Facebook at Vito Africa and Twitter at Vito Africa 1. Na leo kidogo nishikwe na mafua. Of course, you know, wale ambao mnajua, you know. Yesterday was not a very good day to some of us. Mimi na yule wa go na. Hey, ilikuwa mbaya hivyo. Nimeona watu, and by the way, si tafadhali, kuna watu nitawablock. I'll block you. I'll block you. Hakuna vile mtaniingilia na historia game iliisha. But we thank God, tulipigwa bao 7, hiyo ni wiki mzima, na people think that Manchester United watanyamaza. We are here to stay, tutaongea. We have that energy. Atutishiki, sisi tuko na iko hivyo. Yeah, so beside that, kuna vitu nyingi tu zimekuwa zikitokea katikati ya wiki hii. Of course, the other day we said our week inaanza hapo Monday to Monday. So hapa in between hapa kumekuwa na meetings, of course, Thanksgiving kama kawaida, some rallies. Venye tu viko, and leo tumeona kule Meru University jamaa wamefanya vile vya kufanya, but hey, Kenyans bwana. Naona mpaka jamaa amebeba ile, inaitwa helmet zile za askari zile. Sasa jamaa sijui ametumia mbinu gani akapokonya askari, yeye ndo akaanza kufukuzana naye. I can see, nimeona hapo online hapo Twitter, there is a photo of this comrade. Ametrend mbaya sana. Mazee, si Kenya tuko na issues. Sasa, na kuna jamaa mwingine by the way amepiga head speech, sitamtaja. Anasema sasa inakuwaje askari wanapigwa kule na mabandits na bado wakuje hapa wapigwe pia na comrades. Alikuwa ananiuliza inakuwaje kwaje. Anyway, hiyo si issue kubwa vile. But I think something needs to be done. Of course, tumeambiwa the graduation ya Meru University imekuwa postponed due ya hiyo unrest. It's known as an unrest ya students. Vile juzi pia kukawa kuna Kenya Power alifanya ile mambo yao, na nikasikia ati kina nani hao, Chelsea unajua alisingizia kwamba after wao wamewin ndio Kenya Power akaona wivu wakapoteza stima Kenya mzima. Hey, jamaa wa hate speech. And pia at least watu pia wakaanza kuongea, wanasema Kenya Power wana enjoy monopoly, something needs to be done again huko pia ili ionekane vile mambo itafanyika. Sijui kama wewe unaonaje. Do not talk about the stories za game tulimaliza. Tunaongelea, wewe utatuambia, mwanzo utaanza kutuambia how is our look as Vito Africa, vile tukiendelea kusonga unaona tunasonga vipi, tuko kwa hiyo direction yenye wewe kama viewer wetu unaona ni direction fiti ama unaona vipi. Pia utuambie story ya Kenya Power venye kulienda. Unaona, is there any need ya kufanywa, zinaitwaje, farms zingine zikuwe ndio hii monopoly ipunguzwe, at least tuwe tunapata power, isipotee venye ilipotea. Stories za university, I don't think we can talk about that right now. Kuna issue nyingine pia ambayo imetokea. Of course, we all know that Matiang'i si wote tunamjua hii Kenya. Matiang'i amekuwa jamaa fiti, jamaa strong, hiyo katika wizara fulani hapo in the previous regime. So tumejua recently kwake kumekuwa kuna ingiliwa sana na maaskari.
hiyo raid. Askari wamekuwa akiingia tu sana huko. Nasemekana kuna issues zenye zilifanyika zenye wanafuatilia. I've seen somewhere ame promise yeye mwenyewe kwamba by 8 am kesho atajifikisha kwa is it DCI ama CID headquarters akaweze kufanya hizo maongezi na wao, ndio tuone ni nini inaendelea hapo. The other thing, prayers kama kawaida zinaendelea, and I think maisha kidogo sijui upande wako, naona kama maisha kidogo inaanza kuenda vizuri kidogo. Nimeona the first lady Mama Rachel Ruto pale Twitter amesema as much as hizi vitu zinaongelewa fine, lakini prayers lazima zitaendelea. Either tutaongea vibaya, tutaongea vizuri kuihusu, prayers ziko kustay. Of course, kama nilivyotangulia kusema, niliona watu wengine over the week walikuwa wakisema kwao kumenyesha. I think kulikuwa kuna prayers siku ya 14th Feb. Kulikuwa na prayers zenye ilikuwa zinaambia hiyo vitu. So kama rains zimeanza kushuka, I think we should just trust the process. Mambo itajipa tu, ni time. It's a matter of time. Vitu vitakuwa safi. Yeah, so zidi kubwaga comments zako. Nimesema unaweza tuambia kuhusiana na our new look venye tunaenda. Unaionaje, iko vipi upande wako? Unaweza ongelea mawili matatu kuhusiana na Kenya Power. Do you think tunatakiwa kuwa na farms tofauti? I mean more than one. Ndio sasa pengine hata base zishuke, kukuwe na competition. Hii hawa power yao ikienda hawa wengine iko kitu kama hiyo. Just give us your comments pale kwa comment section hapo. Remember tuko live pale YouTube. Now today I want us to talk about democracy in our African countries. Sometimes back we were talking about vile venye tunajibeba Kenya, and ikumbuko kwamba pia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa amepeana 14 days ultimatum ya atakuja aongee. Alisema after the 14 days kuna vitu zenye sijui ataongea ama atafanya zenye zitafanya line itakuwa fit. Of course si tunajua kuna venye Kenya iko uhuru. Kuna hiyo ruksa, mtu unaweza ukaandamana ukafanya vile utakavyofanya. Si tumeona maandamano ya kina Eric Omondi hapo ikifanyika. By the way, again Eric Omondi juzi ameenda kagawa chakula na akakamatwa. Sasa wa Kenya, the Kenyan ya leo sasa. Na that's why tunaongelea kuhusu democracy in Africa. Sijui, do you think there is a problem? Is there a problem somewhere? Hii democracy yenye tunaongea, mambo democracy si njia mzuri ya kutawala. Demokrasia si njia mzuri ya kutawala. However, hakuna njia mzuri ambayo inazidi hiyo demokrasia. So you can imagine. Si ati ni njia mzuri, lakini hakuna njia mzuri zaidi ya hiyo. So, do we think hii democracy ina work in Africa? Leave alone Kenya, in Africa. Because already tumeongelea hiyo story. Like Eric Omondi ameenda akapeana chakula. The other day aliandamana, wa Kenya tukasema ameenda pale na mabouncer nini. Of course akalala ndani akatoka. Then akakuja tena akaanza kupeana chakula, some food. Unajua kila mtu ana complain bidhaa bei iko juu nini. So yeye akaamua wacha tu ni sort wase. Hiyo pia akakamatwa. So sijui democracy vile tunaidefine kama Kenya na vile venye tunaifanya. Not even Kenya, kama Africa. How do we define democracy? And wewe kulingana na wewe, demokrasia iko huku kwetu kuna demokrasia in Africa, the whole of Africa. So let us just look at it kuanzia Kenya na huko kwengine. Just let us tuiangalie tu kote huko. Kenya inasemaje, huko kwengine Uganda. Of course Uganda hapa iko karibu, we know the story. Na zile nchi zingine tunasemaje, hii demokrasia ina work kweli, tunaifuata kitu kama hiyo. So tukirudi huku kwa Raila Amolo Odinga, alipeana zile 14 days akasema hivyo. And we've seen some reactions. Of course, you should have realized that the moment Raila Amolo Odinga akiongea kitu, our president pia anakuja ni kama anajibu almost immediately.
So kuna hizo maongezi zinaendelea hivyo, but all kama si sote, lakini most of us pia tumeona Governor Sakaja pale wa Nairobi amesema yeye he is ready to protect mali ya wana Nairobi, biashara za wana Nairobi. Ikumbukwe kwamba most of the time wakati tukitaja maandamano in Kenya, maandamano mengi yamekuwa yakiambatanishwa, Kiswahili, yamekuwa yanaambatanishwa sana na fujo. So napata Governor Sakaja pale akasema mimi 100% mimi naangalia mwananchi, naangalia biashara, because most of the time we are talking of hizo demonstrations, we normally talk of peaceful demonstrations, but it's too unfortunate that most of our people normally want to take an advantage of such demonstrations. So unapata wengine wamekuja pale kwa ulaghai, like last time we were discussing about the disaster issues, na ukapata tukawa tunaongelea tu randomly kwamba unapata kama kwa mfano watu wameona accident, jamaa badala waangalie kusaidia, kuna wale wanakuja wakiiba. So just the same thing ambayo ina happen wakati tukiwa na demonstrations. We are having a peaceful demonstrations, but there are some guys wanajiingiza pale, waanze kupora mali ya wenyewe, waanze kuharibu biashara za wenyewe. So there are some cases ambazo zimekuwa zikihappen. I think that's why Governor Sakaja amejitokeza pale akasema yeye ako ready now kuprotect ile mali na biashara za watu wa Nairobi. So we can also look at it in that angle. But remember, the main issue is democracy in Africa. Tunafikiria demokrasia iko vipi hapa kwetu Afrika. Kenya, unaweza ongelea Kenya, unaweza ongelea Uganda. Just talk of pale kwenye you think uko vizuri na hapo. You can even talk of vile issues zinaenda mpaka kwa villages. Village yenu kama kuna demokrasia. Of course sometimes unasikia vitu zingine zina happen, but si ati mulisikia, I mean you participated in any of the issues that you normally hear. So you just get some few people wameitwa, wakaongea, wakapitisha vitu, na hiyo ikakuwa hivyo. That is how define democracy in some areas. Some other areas ni sisi wote tunaambiwa iko hivi na hivi na hivi. So tukisema ni hivi ni hivyo, tukisema ni hivi ni hivyo. So I don't know. Mimi nataka tu wewe kama mtazamaji, wewe tuambie tu side yako. Je, unadhania kwamba demokrasia hapa Afrika iko vipi? Tueleze tu na venye wewe unacheki tu side yako wewe kama wewe. Usiongelee kuhusu fulani anasema hivi, just you. Na you can cite the examples pale ili kwamba tuone vile ambavyo tunaweza songa. But just before pengine tuingilie tu ile demokrasia fully tu venye iko hizo sides zenye tutakuwa tunataja. Allow me to go through some of your comments zenye hapa mmeziweka, alafu tuendelee na story yetu ya democracy. So I can see Mary Kwekwe here is saying that's a good look, Vito. I like the growth. Thank you very much, Mary. DTH amesema wazi, mabadiliko safi sana, napenda hiyo look. Congratulations. Thank you sana. Unanifanya sasa niangalie tena. Thank you very much. And by the way, hata before hata niendelee na hizi comments, niombi na si ombi tu, pia tutafurahia sana wakati tukigrow hivi. If you think we need to do something, you can always let us know. Of course tunataja our social media handles pale Vito Africa, unatupata Facebook na Twitter. You can always DM us pale, utuambie you feel like tufanye hivi. And again, if you feel like supporting us, hatujawahi ongea hivi, but if you feel like supporting us, ukisema hata unatutafutia zile zinaitwaje, microphones jui gani, ukisema utatutafutia lights za hapa, kila chenye you feel like you can support us, we'll always appreciate. Na bado tuna appreciate wewe kama mtazamaji wetu kuangalia hapa, kututizama kila siku ya juma. We really appreciate that. Na bado ukitusupport zaidi ya hapa, pia sisi ni kina nani, si lazima tukushukuru sana na tukuombee mema na mema zaidi na zaidi. Yeah. So DTH akasema tena, naona umematch na map ya Africa hapo kando, pongezi. Asante sana. I didn't know this.
Thank you very much. I should also support, appreciate yule mwenye amenivesha, aweza kuwa ni producer pia, aweza kuwa amechangia. So thank you very much wale wenye wamechangia nikuwe venye nipige luku ambayo inafanana na Vito Africa. Thank you very much. And by the way, that also reminds me, last week kwa bunge letu tumekuwa tukiongelea kule kwa Buy Kenya Build Kenya. Now of course you can see, yeah, tuna Buy Kenya, we are building Kenya. Si tuko hapo. Naona, yeah. Sifa Kaya amesema luku ni safi. Thank you. Luku imeweza, congrats Vito, lakini hapa kwa prayers Kenya tumezidi. Thank you very much mwanzo kwa congratulate kama Vito. Thank you very much. We really appreciate. Kwa prayers amesema Kenya tumezidi. Remember Mama Rachel Ruto, the first lady, amesema hata tukiongea nini, prayers are here to stay. Tutaomba tukiomba. David Amani amesema I like the new look, so good. Thank you very much David. Karisa Mashaka amesema yeah, sasa hii ndo Vito Africa tunataka kuona. Sasa hii ndio Vito Africa tunataka kuona. Thank you very much. Thank you very much Karisa. Mambo matamu huku. Mambo matamu huku shekhe. I want to believe hiyo ni shekhe. Maana sasa Kiswahili nao wakati mwingine. Thank you very much Karisa. David Amani akarudi tena akasema na kuhusu democracy nahisi kama Afrika hatujaielewa kabisa. The government of the day usually inajaribu oppress the opposition au form a regime, ndo ile tyranny of numbers. I think this is a good comment on democracy. Remember last week also our deputy president Mr. Rigiji himself, ni weekend ama ni last week, amekuwa kiongelea historia. Nitaongelea venye the previous regime venye imekuwa ikifanya, sijui mpaka akasema in the next few days nitakuwa napeana sijui list ya nini. Democracy bwana, umeshinda, tuendelee tu focus ama sivyo? Naona David hapa amesema tu fiti, amesema ni kama hatujaielewa hii democracy venye inaenda. I think I can agree with you. Yeah. Shupavu hapa amesema luku iko poa sana, ila naona ni kama map haijakamilika. Where is Madagascar? Achana na Madagascar bro. Achana na Madagascar. Madagascar it is somewhere there. Somewhere here. Don't worry. Don't worry. Tutaiweka Madagascar. Joanta amesema join now and wow. Vito mko juu. Thank you very much Joe. I'm sure una join from the capital. Brandon hapa amesema Sakaja is overworking. He's a guy with the hearts of Nairobi. We hope for the best from him. Yeah. So we've said we are talking about democracy in Africa. Democracy in Africa. And by the way, I should thank you vile hamkutaja hata stories za game. That is awesome. So democracy in Africa. Brandon amesema Sakaja is overworking. Sijui overworking amemaanisha sasa anafanya kazi yake fiti ama sijui. But remember yeye alisema yeye atakuwa pale protect the business. Remember tumesema as much as our constitution ina allow kabisa for demonstration, peaceful demonstration. That means people should walk there unarmed. Na shida, by the way, sijui kama nyi watu mshaiona demonstrations za Kenya venye zinakaa. These guys wanaweza ingia hivi wako na briefcase, kumbe ndani ya briefcase kuna mawe bro. Kuna mawe maze. So wamebeba kabisa mawe kwa briefcase wanaingia. It's a peaceful demonstration vile unavyowaona wakiingia. But after some moments unaona tu vitu zinabadilika mpaka unashangaa kwani kuliendaje? So I think that's why Governor Sakaja pale ameamua tu aseme mimi niko hapa tu protect wase wa mtaa. And I think it's a good initiative because kama wewe kama our local leader ukikosa kufanya hivyo then sisi wengine sijui tutafanyaje. Remember tumesema tu tuongelee kuhusu democracy in Africa. Wewe kama wewe unafikiria demokrasia yetu iko vipi? Kenya tumejaribu kuangalia Kenya venye ilikuwa. Tulifanya elections ilivyoisha kama kawaida kukawa na stories za macourts. Na bado by the way bado I've seen is it kule kwa Governor Wanga. I think kuna petition ilikuwa filed. I think kesho ndio kutakuwa kuna
hizo vitu pia tunasikizia. Kuna maeneo bunge fulani last week including Magarini kwenye we had MP with this Hari Kombe. Hiyo kesi sasa ndio ilienda venye ilienda. So kuna hizo issues ziko tu hivyo, ziko, sijui issue ni demokrasia yetu, tuko, is it questionable ama tumeielewa zaidi mpaka tuna misuse venye tu iko. So like tumeangalia kesi yetu ya Kenya generally venye ilikuwa elections, petitions, haya kukataa nini, kuingia demonstrations, hatutakubali hivi, wale itaendelea hivi, but tunasonga hivyo. Sasa issue ni tunasema this is our democracy. Is this the democracy that we know? Is it the democracy that we want? Now this is Kenya. Now let us look at it now in the broader perspective of it. Unacheki historia sasa Afrika sasa. By the way, kuna nchi moja hapa Afrika, ikifikia time mwanzo stories za elections hakuna kitu utaongea. In fact kama umeijua hiyo nchi wewe itaje tu, usiogope. Kuna nchi sahi wakisema elections, jamaa akitoka tu akisema mimi natafuta urais, si anaonekana wewe ndio unataka kupingana na mwenye yuko, utapelekwa mbio my friend, mbio. By the way, hata si moja. In fact the other day hata our neighbors pia walifanya hivyo, mpaka jamaa wengine wakatoroka kabisa nchi hizo za ugaibuni, wakakaa huko for a very long time ndo wakarudi. I think wewe tuambie tu demokrasia unaiangalia vipi? Wacha there is a country that I'm targeting actually. There is a country that I'm targeting to iongelee kiasi. But I think you should also just share with us your views on the same. Wacha tupitie tena comments 2-3 hapa. Naona Masibaya anasema wow, Vito Africa iko juu. Thank you very much Masi. Benjamin Katana anasema wonderful Vito. Thank you very much. Nyinyi sasa mnataka sasa tuongelee hii Vito venye iko. You want us to divert. Yeah? Haya. Silas Kombe amesema Vito Africa juu sana. Mkimaliza mtangazaji akuje nyuma ya tent. Thank you so much. And pia allow me pia niongelee pia wale jamaa behind the camera na pia producer, tutakuja na wao nyuma ya tent ndio ndio nisimalizwe peke yangu. Otherwise thank you very much. Lina Karembo amesema I just applaud how as Kenyans we had a peaceful election transition of power. I think this is also something we can also just give your views. Just your views. So Lina is saying, I just applaud how as Kenyans we had a peaceful election and transition of power. What do you think? That's the thought of Lina Karemba. I think, well, that's good. Ebrizo Gang Music wamesema the new look is good. I like it. Asante sana. So, we are still talking of democracy in Africa. I've talked of Kenya, venye kulikuwa, na I can see hapa Lina amesema yeye amefurahia election yetu ilikuwa fiti, transition ikawa freshi na tunaendelea vizuri. That is Lina. We can talk of now our brothers and sisters here. Tuko na Tanzania last time wakifanya elections, tuliona venye kulienda mpaka wale wenye walikuwa wapinzani wakuu ni kama walienda majuu wakarudi tu juzi. Uganda tunajua venye huwa kunakuwa Uganda. So tuangalie sasa the whole of Africa. Mnafikiria demokrasia yetu iko vipi? Na I think when we talk of democracy hapa tunaweza pia iangalia sana because we can easily relate it to the elections and the election process yote venye huwa inakuwa. I think that is the easiest way tunaweza iangalia nayo. Now, kuna hii country moja yenye juzi hapa walikuwa na elections. Nigeria. So Nigeria by the way iko na population kubwa sana. Lakini ukijaribu kufuatilia statistics ujue yule rais alipitishwa na kura ngapi na wale watu wote wenye walipiga hizo kura. Yani it's way below hata ifike katikati.
iko tu yani chini sana. Sijui kama kuna mtu amefuatilia Nigeria elections za Nigeria venye ziko. And I don't know if our producer is in a position ya kuonyesha hata angalau photos ama videos. If not, pia haina shida, but we can always do some references later on. Tuone vile the elections zilikuwa pale Nigeria. Then the other funny thing is, ukiangalia kwa mitandao venye ilikuwa na kwa ground vilikuwa vitu different kabisa. But kama wewe ulifuatilia elections za Nigeria za last week, you can also share with us. Ndio wale ambao pengine hawakufuatilia waweze kujua ni nini tunataka kuongelea hapa. But one thing is the population ya Nigeria. And I believe the population pia tunaweza iangalia, it is in relation to wale wenye wanaruhusiwa kuvote na wenye walivote. Na the clips that zimekuwa zikisambazwa katika mitandao, my friend, it is pathetic. But venye tu naona hapa pia, naona comments zenu zinazidi kuteremka sana. Allow me to go through this before turudi tena kwa hiyo stories za Nigeria pale. Brizo amesema, now about democracy, viongozi wa Afrika hawawezani na power. Wanakorogeka na concept ya demokrasia kabisa. Kenya hakujawahi kuwa na election safi kasoro ya 202 ya kumtoa Moi mamlakani. Yeah? So that is the Brizo venye anafikiria that ni kama we are kuna katamka vizuri Kenya kana, is it ni hungry ama kitu kama hiyo. Tuko na ile njaa sana ya power. The moment mtu akicling into power, story ya democracy imeishia hapo. So the only thing anafikiria ni yeye how they will retain that power, how they will retain ile kuketi hapo kwa power throughout. Akimaliza hapo, the other thing yenye anaweza fikiria ya rahisi ni yule mtu yeye anataka aingie pale. I think that is how Brizo is trying to explain. Ndio akasema since 2002. By the way, 2002 ilikuwa fire. I know watu wengine unajua sahi 2002 mpaka sahi watoto walizaliwa hiyo time sahi Kenya wako na is it 21 years. Imagine wako na IDs. So I was mimi nilikuwa 2002 nilikuwa, na I think it was actually the sweetest. Kama kuna time Kenya walikuwa wana enjoy stories, it was 2002. Yote yawezekana bila Moi. That is what, yani ilikuwa too strong, ilikuwa tamu. Napata watu wamekuja pamoja wakifaitia democracy. I want to believe that is what it meant by fighting for democracy hiyo time. But tukiangalia venye kumekuwa kukisonga, it's more of some people are saying that's my perception though. Some people are claiming to fight for democracy, but if we dig deeper into it, I think it sound like they have their own interest. That's my position. Sijasema that's how it is. But I think some people are trying to wanasema tu they are fighting for that democracy, but it's more of they are fighting for their own self-gains, self-interest. And that's why tumekuwa tukiwa na challenges. Nisonge pale mbele, Silas amesema Raila akitaka watu waandamane, I think apewe askari wa kutosha ndio azuie the goons wenye wana take advantage waibe. Wa march wakiwa na askari side by side. I think that's a nice idea. And what I think also again ni kwamba wakati mtu ukitaka kufanya demonstrations, wakati ukipiana ile notifications kind of, you're supposed to be given the security. So I think I'll agree again with Silas here kwamba hii security yenye wapewe, it should be enough security to avoid ile wamepewa security alafu sijui wale watu wawazidi nguvu the security kind of, ndio vitu zingine happen. Though najua pia demonstrations za Raila waziko kali zile ziko na watu wengi, so sijui, but I think it will help. I agree. Brizo Gang Music amesema Tanzania huwezi shinda election kama wewe si mwanachama wa CCM. Ukienda Nigeria uchaguzi haukuwa wa haki kabisa. So you see and you see in Kenya pia, that's why kuna huyu Brizo tu alikuwa amesema hiyo ya 2002. Unajua 2002 ilikuwa more of watu wana fight tu KANU itoke. Simple, KANU itoke.
But again ukiangalia pia Kenya like anaitwaje Secretary General wa UDA sahi amesemaje? Amesema sasa the other parties sasa wazi dissolve waingie wakwe UDA as long as wako kwa Kenya kwanza. Sasa wavunje kila kitu ikuwe UDA. Ambapo sasa tutakuwa bado tunarudi. I think I like the way some of our leaders wamekuwa wakifanya nini? Wakiongelea hii story. Niliona wa NC waliongelea kuhusu if they are going to dissolve their parties then we are going back to the single party. Na tulitoka huko. If we are talking of democracy then tunaongelea kuhusu watu wakuwe na uhuru wa kuchagua kile chenye wanafanya, kile kitu chenye wanataka kuongelea. So kama zinakuwa dissolved then I think hiyo democracy hapo itakuwa haiko. So I think I agree with you. Tanzania kama we si wa CCM we ni adui aswa. So you can imagine. So Africa tunasema kuna democracy lakini sasa demokrasi yetu ni democracy jina lakini nafikiria tunaangalia vitu zingine. Amesema pia Nigeria uchaguzi haukuwa wa haki. We'll talk about this Nigeria issue. Kwanza walichagua rais in hate speech bro. Withdraw that statement bwana. Anasema kwanza walichagua rais mzee ajabu. By the way, alafu Kenyans lakini pia tuko na issue. Unajua Kenyans pia sisi tulikuwa tunachagua rais mzee ajabu pia sisi. Lakini sasa hivi tunaona wenzetu kwa sababu wetu hakuingia. Na niliona pale Twitter by the way jamaa wanasema wakaanzisha vita, the Kenyans on Twitter court wakaanzisha vita bwana, wanasema sasa rais wa Nigeria ni mzee. Hiyo si fit as long as alichaguliwa. Watu wanahongwa live wakiingia kwa polling station. By the way that's what happened, but I've said we'll mention about that. Karembo Kadenge amesema Uganda is fire. When you want to be the next president in Uganda, you are unbeatable because you unbeatable become the next opposition leader by force. But again leadership comes from God. Haya, hii sasa ametukoroga tena na leadership inatokea kwa Mungu. But yeah, again that's the truth. In Uganda ukitafuta urais wewe ni opposition leader. Iko hivyo. Kuna jamaa pale tulikuwa tukifuatilia last time. Wewe si huyu jamaa alihangaishwa. In fact jamaa akitoka na gari yataka kwenda kanisani, you are blockiwa because anaambiwa sijui ataenda leta politics. So anaambiwa no, just go and pray kwa nyumba yako, kaombe kwako. Hakuna kwenda nje. So it's very fun. And one thing I've been following up stories za Yoweri Kaguta Museveni, the president pale. Yoweri anasema there is no way that you can dictate him. In fact, if you mention about democracy, mbele ya Yoweri atakwambia hiyo ni kitu ya wazungu. We also have ours. So atambui hiyo kitu atambui. Johanta amesema Karembo Kadenge, nasikia Uganda kulikuwa na polling station chini ya mgomba. Na ameweka emoji za kucheka. You can imagine. Tumaini Lydia anasema yani mlifungwa wiki moja, what a shame. My friend. Okay, fine. What a shame. Okay, fine. Kama ni peacefully demonstration, security must be provided. But sasa ni in Kenya tegemea who planned the demonstration. Sasa the point ya who planned assumes jaona the first part. Lakini na I feel who planned the demonstration. Hiyo part sasa ndio sasa that is the democracy that we are talking about. If yani the moment tukianza kuangalia who is who, then democracy haiko. That's the plain truth. The moment tukianza kuangalia who is doing this, who is this, then that simply means hakuna stories za democracy. Hapo ni dictatorship kwenda mbele. Because ni kama ni huyu ni sawa, kama ni huyu si sawa, then democracy haiendi hivyo. But Lydia, I think hapo kwa kufungwa wiki moja, I think that's hiyo kitu si ya kuongelea hapa. Subiria Vito Sport on Friday. Omi Bilali amesema following. Thank you for following. Na pia tunaomba sana comments zako. So turudi pale kwa Nigeria. Nimeona kama Ebrizo alikuwa akiangalia. Alisema pale Nigeria uchaguzi haukuwa wa haki kabisa, na pia kataja watu wanahongwa live.
I saw that. In fact, I saw in another clip, jamaa yani ako kwa mlango anapeana pesa like yani ni kitu ya kawaida. Unapewa pesa hapa, then unachukua kamnyweso in the next day. Mpaka kuna ka clip kingine kuna kamtoto mpaka kaulizwa, do you have a voters card? Akawa anataka kukahangaisha but akapatia. So I think in Nigeria tuweza sema it was more of, hata ni kama walikuwa wanaangalia ukoo. Kama ukoo ulikuwa utapigia huyu mzee, ni lazima tu kuwe supported kivyovyote na you must vote. You can imagine in some other clips zenye zilikuwa pia zinatembea pale Nigeria, unapata watu wanaenda kwa polling station ama polling center, vile tutaziita, then unasikia gunshots. You can imagine, unaweza ingia place kama hiyo wewe, unaweza ingia. I mean, why do we even talk of elections? Because kama tutaongelea kuhusu we want to elect our leaders, alafu tumefika pale tunasikia gunshots, that simply means sisi hatuwezi ingia, because hawezi niambia mimi sahi natembea hapo karibu nisikie kuna, acha kusikia gunshots, nisikie kuna fujo, nione watu tu wakikimbia. My friend, mimi sikanyagi. Mimi hivi unavyoniona, pamoja na kwamba hivi nimejenga mwili na six pack zangu hivi, mimi siwezi ingia hapo, siwezi hata karibia. Now imagine in Nigeria unaingia kwa police station, unasikia gunshots mazee hapo ndani. So you can imagine, and we are talking of election. Sasa what is these elections that we are talking about? Kama ilikuwa kutakuwa na vitisho, hizi elections ni za nini kama kutakuwa kuna kuhongana live? Yani hivi kila mtu anaona kabisa these guys are dishing out money na some other things. Yani demokrasia hii Afrika situongeleshane tule ukweli wa kwamba sasa tusemeje sisi kwamba tunaenda ile story ya naitwa ni kingdom, hizo stories za kingdom, kwamba huyu akitoka akisema kama tutadecide kama ni uko mmoja baada ya mwingine miaka mingapi, ieleweke tu ni hivyo. I think it will be much easier kudeal nayo hivyo, ndio tujue kama watu wauane kwa uko wao, rather than tumesema it's democracy, tuwalau pengine watu waende kwa nini, what do we call this, wakapiga hizo politics campaigns, wapige hizo campaigns zao vizuri kabisa, then imefika sasa ni siku ya kuvote, uanze sasa kupiana restrictions, yani uharibie tu amani wale watu wengine ambao una feel kama watakuwa nakupatia ile compare title. Why do we have to do that? How do we define this democracy in Africa, mpenzi mtazamaji? I think that is the main question ambayo tunatakiwa kujiuliza. Hii democracy hii Afrika yetu iko vipi? Iko ama haiko? Na kama haiko tunafanyaje? Ndio I think it's better to decide, because hii kitu imekuwa ikidiscussiwa for so long. I also saw some president wa Rwanda, because tumesema lazima tutaziongelea hizi nyingi. President wa Rwanda the other day alikuwa anaulizwa, do you believe in democracy? Akasema yes. Then akaambua hakuna mtu believe in democracy mwenye amechaguliwa for more than 2 terms. I think Paul Kagame nafikiria ameenda more than 20 years. But he's saying ana believe sana in democracy. So wakati akiulizwa hivyo yeye alisema, nyinyi mnaongelea hivi, we fought for democracy. Sisi wakati watu wakiuana in 1992 I think, you are nowhere. Sisi ndio tulikuwa pale. So we know what democracy means. So now according to our African leaders, by the way, according to our African leaders, democracy wao wanajua wao vile wanaidefine kwamba as long as yeye ako in power, that is democracy. That is our African leaders, and I want to believe hiyo ndio wana define the African leaders. But when we look at sisi sasa, the common mwananchi, the common citizens, we do not define democracy hivyo. So at some point, if it is favoring you, kidogo unakaa kana kwamba unaamini kwamba kuna demokrasia. But the moment ikifikia sasa ni upande wako sasa umekanyagwa na the other side, ndio unajua demokrasia hapa haiwork. Wapenzi watazamaji, hii kitu tunaionaje? Na pengine tutakuwa tukimalizia tu na comments kidogo hapa. Tunaweza tu sasa tukasema tu ile democracy iko ama haiko, tu tukimalizia iko ama haiko. Tukimalizia. So Benjamin Katana amesema katika democracy
kuna pillars zina support hiyo, free and fair election na freedom of speech. Hizi zikiondolewa hakuna democracy kabisa. Free and fair election. So in Africa, the free and fair elections, one, haiko, mostly. That's a fact. Free and fair election in Africa, hakuna. African countries, hakuna. Because kama kutakuwa na elections, then wengine waseme wameibiwa, then I think tunaweza tu agree kwamba it is not free and fair. If at some point, ukisema kwa mfano kesi ya Kenya, mostly watu wanasema Raila Odinga kwani ataibiwa yeye kila siku. But wakati ukijipata siku moja ulisema lakini hii Raila ameibiwa, then that means your free and fair haikuwa. So kama haikuwa, most likely pia sahi watu watabelieve kwamba haikuwa. If at some point where you believe that kuna time hakukuwa na free and fair election, then sahi wale wenzako ambao wanaona pia haikuwa free and fair, they are right pia. You see? So free and fair elections in Africa ni kama haiko. Hiyo kipengele, hiyo that first pillar haiko according to Benjamin Bayer. That free pillar haiko. That again, hiyo ni position yangu. Kama unafikiria haiko pia unaweza to convince otherwise kwamba hakuna free and fair election. Then akasema pia freedom of speech. Now freedom of speech in some other countries iko, some others hakuna. Like in Kenya iko, but unajua pia kuna zile design unaweza ongea ghafla ujikute kama kuna mmoja amesema who has planned. So pia kwa speech pia kuna zingine unaweza ongea ukajikuta umelala ndani, zingine itategemea who has said what. So pia I think our freedom of speech in some way wakati mwingine haiko free. The freedom of speech is not that free. Ama uachwe uongee alafu mwisho wa siku ambao ataongea alafu walale. Unajua pia hiyo si fit. Freedom of speech nafikiria ilitakiwa kumaanisha uongee pia usikizwe, na pengine ionekane kama inaweza angaliwa. Lakini kama utaambiwa si aongee, mwacheni aongee, unajua pia haiko fit. So I think pia hapo we have an issue. So in short, vile mimi nimesema hivyo, then according to me I think hiyo demokrasia kama iko kidogo sana. Elina Charles akasema Yoweri Museveni kwa inauguration ya President Ruto alikuja hata na toilet yake kwa motorcade yake. Ameamua kuwa hayati akiketia kiti ameamua kuwa hayati akiketia kiri cha urais. I think hapo sijaelewa vizuri, maybe utanieleza, lakini hii ya kwamba alikuja paka, lakini sasa that's more, I think that's more of iko personal. Pengine akona issues zake tofauti, hatuwezi jua. So yeah, I think that's it. Ebrizo amesema I think our African leaders have their own definition of democracy, maana hata Mugabe alikuwa democratic. So that's it. In Africa, democracy is defined in two ways. Ya kwanza kuna democracy according to the African leaders, then kuna democracy according to the citizens. Elina Charles amesema there is a very big problem with our democracy in Africa. Ebrizo akasema the freedom of speech is there, lakini freedom after speech is not guaranteed. So you can imagine. So mimi niseme hivi tu kwamba because in most of our countries pia we are guided by our constitutions. I think we are the same people ambao tunaweza pia kujitokeza tukahakikisha ile constitutions zetu tunazisupport na tunazifanya zikuwe strong. Because the power is bestowed in the citizens. I think in Kenyan's constitution, pale mwanzo tu inatuambia kwamba ile power iko na sisi citizens. Sisi wananchi ndio tuko na hii power. Maybe tuseme some challenges ni mwanzo sisi wenyewe hatujui haki zetu, hatujui nini constitution yetu inasema nini. But if tunaweza tufuatilie hii constitution, tujue hata haki zetu ziko vipi na vipi, I think we'll be in a better position ya kuhakikisha democracy inawekwa sawa according to what we know na according to what it is supposed to be. Otherwise tukiwaachia viongozi wetu, then siku zote tutazidi kulalamika because hizi vitu zinakuja. Like in Kenya tunajua after every 5 years lazima tutakuwa tuna elections. So sasa tunasemaje kwamba we are very ready kwamba after every elections turudi hapa tukisema kwamba kura zimeibiwa,
turudi hapa tukisema kwamba tutafanya maandamano kwa sababu ya kura, turudi hapa tukisema vitu nyingi ambazo zina happen. So I think a challenge to all of us, let us try tujaribu kusoma katiba zetu, that is in our respective countries. Tusome zile katiba, tuzielewe vizuri. If katiba ya nchi yako inakuallow ama inasema wewe kama mwananchi uko na nguvu kama mwananchi, then I think that's where we should start. Tuanzie hapa, tuhakikishe tunajibeba kisisi sasa. Tuchukue ile nguvu yenye tumepewa na sheria na katiba, ili kwamba tuhakikishe tunasonga kwa uzuri na tutetee demokrasia, because I think democracy inaweza work best, lakini ni sisi wenyewe tuweze kuiprotect, tuhakikishe inafanyika hivyo. Mimi ni ache maneno mengi na nikutakia usiku mwema hadi wiki inayokuja. Kwaheri.